రక్త క్యాన్సర్ పై ప్రజల్లో ఉన్న అపోహలను తొలగించాల్సిన అవసరం ఉందని యశోద హాస్పిటల్స్ మలక్పేట యూనిట్ ప్రముఖ హిమటాలజిస్ట్, బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ నిపుణులు డాక్టర్ ఫరాజ్ అహ్మద్ ఈ రోజు శ్రీకాకుళంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక మీడియా సమావేశంలో తెలిపారు. సరైన సమయంలో పరీక్షలు చేసి చికిత్స పొందితే చాలా మంది రోగులు పూర్తిగా కోలుకునే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. అలాగే రక్త క్యాన్సర్ లక్షణాలు సాధారణ అనారోగ్యంగా భావించి నిర్లక్ష్యం చేస్తే ప్రమాదం ఉందన్నారు. తరచుగా జ్వరం రావడం, అలసట, బలహీనత, ఇన్ఫెక్షన్లు పునరావృతం కాకుండా కారణం లేకుండా బరువు తగ్గడం, శరీరంలో గడ్డలు పెరగడం, రక్తస్రావం లేదా నీలి మచ్చలు రావడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే హిమటాలజిస్ట్ ను సంప్రదించాలని సూచించారు. నా పేరు భద్ర, యశోద హాస్పిటల్ మార్కెటింగ్ మేనేజర్, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఈ రోజు ముందుగా పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే రోజు రోజుకి రక్త సంబంధిత వ్యాధులు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించిన అపోహలు, ఆందోళనలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వాటిని తొలగించడానికి చిన్న ప్రయత్నమే ఈ రోజు ప్రెస్ మీట్. మన దగ్గర డాక్టర్ ఫరాజ్ అహ్మద్ ప్రముఖ హిమటాలజిస్ట్ ఉన్నారు. యశోద హాస్పిటల్ మలక్పేట యూనిట్ సంబంధించింది. దానికి సంబంధించిన వివరాలు వారి ద్వారానే మీకు తెలియపరచడానికి వచ్చామండి. నమస్తే సార్. నమస్తే. Good morning, Srikakulam. Good morning, everyone. So I am Dr. Faraz Ahmed, consultant hematologist, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician, practicing at Yashoda Hospital, Malakpet, Hyderabad. So today we are here to raise and strengthen the awareness regarding the blood cancer and bone marrow transplant procedure. So basically there is some myths and misconception regarding this blood cancer and bone marrow transplant, which is also known as BMT. So what happens is that the bone marrow patients can easily get recovered and get cured. But due to some myths and misconception, they face some grave consequences regarding the diseases. So due to delay in treatment or the delay in diagnosis, the patient unable to get the treatment that they desire. So I urge the people to get a medical expert advice, especially like a hematologist or hemato-oncologist, and seek an expert advice regarding if they can detect early signs and symptoms of blood cancer. Early signs and symptoms of blood cancer like persistent fever, recurrent infections, generalized weakness of the body, and any bleeding tendencies like bluish patches on the skin or any unusual lumps in the body. So after so bone marrow transplant is a procedure which is a medical procedure, which is a life-saving procedure, which can be done in these cancer patients to save their lives. So basically it's like a blood transfusion therapy only, but with some extra precaution and some monitoring, some intensive monitoring. So these patients, you want to say something? Yeah, speak, no problem. No problem. So the bone marrow transplant outcomes. So bone marrow transplant outcomes are very good these days with some modern protocols and with some right patient selection and suitable donor and with experienced medical team. The bone marrow transplant outcomes are pretty good. So I urge all the general public, to refrain from false misconception and myths regarding these blood cancer information and BMT, and seek an expert medical advice. Thank you. Any questions regarding సో చాలా మంది బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ ట్రీట్మెంట్ అవుతుందా లేదా అని చాలా మందికి అపోహలు ఉన్నాయి. అలాంటిది ఇబ్బంది ఏం లేకుండా బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ వల్ల లైఫ్ లీడ్ చాలా బాగా చేసుకోవచ్చు. నార్మల్ పీపుల్ ఎలా చేసుకుంటారో ఆఫ్టర్ బిఎంటీ కూడా నార్మల్లీ లీడ్ చేసుకోవచ్చు. అది తెలియపరచడానికి సారీ చెప్తాను. తలేసిమియా మోర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. తలేసిమియా కూడా చాలా మందికి ఉంది. దానికి సంబంధించింది ఏంటంటే ఎవ్రీ మంత్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అలాంటి దాని కాకుండా పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ చెప్పడానికి సార్ కూడా చెప్తారు. So BMT is very much useful in patients like thalassemia and sickle cell anemia, which is very much prevalent in these kind of regions, especially in South India and where we are sitting. So the thalassemia patients, especially the child, they begin experiencing the symptoms of low hemoglobin and growth failure from the very early childhood, like from 6 months of age. So
they need to undergo regular blood transfusion therapy, and which can really put a huge burden on financial this thing, and the health also. So the permanent cure of this thalassemia is a bone marrow transplant. So at the right time, if it can be done, then it can really save the child from the lifelong complications.